Salibonani, thanda ukulibingelela futhi ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga amathuba uNkulunkulu asipha wona okusakwamalanga, izibusiso asibusisa ngazo every day. Siyambonga khona lokho, singakhohlwa ubudlelwano bethu loNkulunkulu lobudlelwano bethu labanye abantu. Kuqakathekile khonokho kumele sikwenze isikhathi zonke. Siyaqhubeka nohambo lwethu, siqhubeka ngoIsrael, sifunda into eziningi ngomusa kaNkulunkulu, lokuthi uNkulunkulu uyafisa kangaka ukuthi njengabantu sibe lobudlelwano obuhle laye. Asikhuleke nini babelungile osezulwini, sicela usisize, usithungamile ngenxa igama lakho siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sobe sithandekayo, sike sakhuluma ngokuthi sihleze emeveni o-Israyeli bese Egypt bathwala nzima kakhulu. Siyaqhubeka khonokho sisiya phambili. Sibambeni ke lezi zinto eziqhakathekileyo. Ngiyethuka ngiyananzelela ukuthi emhlabeni kwesesikhathi kulabanye abantu abalengqondo enjengekaFaro. Ungaba chapter 5, nxa uMoses lo Aaron befika phambi kaFaro bekhuluma laye, bemtshela ngoNkulunkulu, bemtshela ukuthi uNkulunkulu uthena kavumele kakhulu uIsrael bahambe bayemkhonza uNkulunkulu. Kulombuzo uFaro awubuza engiwuthola ungumbuzo kwesinsikhathi kithi njengabantu lanamuhla siloke silawo. Njalo umbuzo lowo sobe sithandekayo uNkulunkulu uyawuphendula ngendlela yakhe kuze kuzwisiseke kufike emuntwini ukuthi yena ungubani. IBhayibheli lithi kuverse 1 sifika la kuverse 2 ka chapter 5 ithena, afterwards Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel says, let my people go, so that they may hold a feast to me in the wilderness." uNkulunkulu uthena, khulula abantwana bami, khulula abantwana bako-Israyeli, khulula abantu bami bayengikhonza enkangala, bakhulule bayengidumisa, bayephakamisa ibizo lami. Indaba ilapha namhlanje sibambeni lokhu, kunento eziningi sizazikhuluma kodwa isukela lapha indaba kuverse 2. Pharaoh said, "Who is this Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go." Asihambeni khona pastor besithandeka. Nxa bemchasisela, nxa bemtshela ukuthi sithunyiwe uNkulunkulu ophakemeyo, sithunyiwe nguJehova uNkulunkulu umdali wezulu lomhlaba. Nxa bemtshela uFaro nje uzihlalela phansi nje angabi le ndaba la nxa kuqanjwa leli bizo lithi Jehova, nxa kuqanjwa leli bizo lithi uNkulunkulu, achila amakhala nje abesebuza umbuzo, hey angikwazi ukuthi ngithini, abesebuza umbuzo engawubuzela ukuthi ufuna ukuzwisisa ngalo uNkulunkulu. Lo umbuzo ungazwakala omunye umuntu engathi kathi moyo sibanda ngubani uNkulunkulu. Then ususukela khonapha ubusumchasisela ukuthi uNkulunkulu ngubani. But uFaro uletha umbuzo ukuthi kanifuni kuba mazi uNkulunkulu lowo, angilandaba laye uNkulunkulu ngalesi sizathu. Abakwaziyo bathi eEgypt kwakulabo uNkulunkulu abanengi. Laye uFaro wayezibala kumbe ebalelwa kibo uNkulunkulu abakhonzwayo. So nxa uMoses emtshela ngoNkulunkulu uSomandla, uNkulunkulu umdali, uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke, uNkulunkulu wadala laye uFaro uthi yena kanti wena uzihluphela, untshela ngayena lo uNkulunkulu. Mina ngilabo vela abami oNkulunkulu, ngilabo uNkulunkulu futhi abaningi. Wena ungitshela uNkulunkulu oyi-1, mina ngilabo uNkulunkulu abaningi, futhi lami ngisiku-position yokukhonzwa. Lami kulabantu abangikhangele njengokuthi nginguNkulunkulu. Kanti lo ntshela ngaye ngubani? Umbuzo lo wrong sobe sithandeka, wrong. Kulabantu abaningi
abaningi abaphilayo siphile emhlabeni abaphila uNkulunkulu bengafuni ukuba mazi, abaphila uNkulunkulu bemeyisa. Ngumbuzo wokweyisa wona lo, ngumbuzo wokudelela. Sibanenge siphila sidelela uNkulunkulu simeyisa, lanxa engaziveza njani phela every day empilweni zethu uNkulunkulu uyaziveza ukuthi ungubani. But abantu abanye ngenxa yalokho abanakho, ngenxa yalokho asebelakho empilweni, sebezibona bengonkulunkulu, sebezibona kuyibo kumele bakhonzwe, bayabuza every day amakhosi omhlaba athi yena, who is this God? Number 2, uFaro uthi ngubani uNkulunkulu, alisakhuluma esinye statement esigangileyo athi yena, who is this God that I should obey him? Abantu singehluleka ukumzwisisa uNkulunkulu, vele kasoze simkhonze, kasoze simlalele, kasoze simdumise. Ngicela ukuthatha mbejana isikhathi esincane lapha. iBhayibheli lithi kuPsalms, indalo iyamemeza ngobukhulu bukaJehova. Ukuphuma kwelanga, ukuphephetha komoya, umoya nxa uphephetha ngamandla kaNkulunkulu, kumila kwezihlahla, lawe lami nxa ngizikhangele njengomuntu kuyaveza ubukhulu bukaJehova. Singathathi isikhathi sizama ukuphikisana lamandla kaJehova. Umkhulu uNkulunkulu sithobathanika, ngenxa yobukhulu bakhe kumele simkhonze, kumele simdumise. Singabi lengqondo lenhliziyo kaFaro. Vele uMoses befika koFaro yayivelile ukukhuna inhliziyo yakhe, yikho ebuza umbuzo onje sithobathanika, kulo Jehova sezulwini, umdali wezulu lomhlaba, umdali wakho, konke silakho kuvele esandleni sakhe, impilo yethu isesandleni sakhe. Singobani thina ukubuza lo ukudeclare ukuthi kasingeke simdumise simkhonze uNkulunkulu? Yena ngumdali lomnikazi wempilo yethu. Asiqhubekene lapho. Nxa esekhulume labo njalo, ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa olamandla sithobathandikayo wokuthi avezele abantu emhlabeni ukuthi unguJehova, unguNkulunkulu, ungusomandla. Nxa iBhayibheli liqhubeka bamtshele abesecaphuka futhi ukuthi why kucelwa ukuthi uIsrayeli ahambe, abesesithi yena yibuvila bona lobu obenza licela ukuthi liye khonza umlimi. So akunamuntu ophumayo lapha, lo msebenzi ususiba nzima wesi, so uchawa udaka ukuchiswa kwezitina lokhu, utshani alisaphiwa, bathwala nzima abako-Israyeli bezubuhlungu, ubugqili bafithizelwa ngenxa yokuthi kuceliwe kwakhulunywa ngokukhululeka kwabo. Sike sakhuluma izolo, manini siphindela namhlanje, phela ukuphuma kwaSathane kakulula. Nxa uzama ukuphuma kulento eziningi azilethayo, aletha ubunzima obukhulu empilweni yakho, okwenzela ukuthi kungani ukuphuma kuJehova, ukuphuma sisiya kumlimo yinto embi, ukuhlala kuSathane yinto enhle. Asiqhubekeni lapha. iBhayibheli lithi lona chapter 6, nxa uMoses esekhulumile lo Faro esebathwalisa nzima wesi, ungahlangana le ndaba lapha uNkulunkulu uyamtshela uMoses ukuthi hayi, nginguNkulunkulu kaAbraham, kaIsaac loJacob, ngizabakhulula abantwana bakwa-Israyeli baye eKhenani. Hambe batshela, bacina bengasafuni ukulalela. Ngeke ngakuthinta sithobathandikayo, uSathane usithwalisa nzima kangaka, sithwalisa amagabha avuzayo kangaka, ukuze every day sihlale siblema uNkulunkulu ngenhlupho esihlangana nazo. Number 2,
singamblema uNkulunkulu singasakwamukeli ilizwi lakhe lesithembisa, ilizwi lenduduzo, ilizwi elisiqinisayo, ilizwi elisibizayo, lisikhulule ebugqilini. uSathane uyasithwalisa nzima kuze kukhanya ngani ukukhululeka kwethu kakusoze kwenzakale, sibe sesibona ngani kuhlale ebugqilini emandleni kaSathane kungcono kulokukhululwa nguJehova. Nxa abantu bezosinika intshumayelo, nxa abantu bezosincengela besitshela ukuthi kule ntokozo lenkululeko koKristu, singasabalaleli sibazondela abatshumayeli labafundisi. Bamzondela uMoses, bamzondela, bamzonda, bala ukulalela lanxa esekhuluma nabo, sebezondile. Banengi abantu ngenxa yenhlupho lobuhlungu bomhlaba, nxa ungababuthelela ubancengele elizwini, bayalwa bazonde ngoba ubuhlungu esilabo sicabanga ukuthi kuvela kuJehova. nguSathane ofuna ukusigcina ebugqilini. Kasibuyeni kuJehova asikhululeni, kasigijimeni la. uMoses sabe seselula induku yakhe, siyagijima. Uchapter 7 ayijike athinta amanzi abe ligazi, zife inhlanzi. Nxa sezifile inhlanzi, ababhalayo bathi bona ama-Egyptians ayekhonza izithixo eziningi, bekhonza lo mfula uNile. Nxa umlimi ethinta umfula uNile, uchallenge izithixo ze-Egypt, uvezela uFaro ukuthi yena uNkulunkulu ulamandla njalo umkhulu kulalokho okukhonzwayo okuyizithixo. Yena ngumdali, ngusomandla, ulamandla okwenza izinto zenzakala. Asibambeni la. Lanxa sibophekile ebugqilini, uSathane sivalele emajele, ngithi mina namhlanje kuseni asihlaleni phansi silaleleni uNkulunkulu esincengela ukubana size ngakuye, size enkululweni, kule nkululeko ekuzeni kuJehova. Asambeni la. Nxa inhlanzi sesifile, iBhayibheli lithi lona sihamba kuplege elandelayo kube namaxoxo, sike sakuthinta agcwala iEgypt yonke, amaxoxo eqelaphana konakale. Nxa iBhayibheli liqhubeka lithi lona kube sokusiba le-lies. Yabuya ilayisi lepha ngithabile lapha athi umlimi ulungile. Khangelani umlimi nxa esesivezeni, uphendula umbuzo obuzwe nguFaro ukuthi who is this God? Ngubani uNkulunkulu lo? uNkulunkulu abesesenza izinto e-Egypt eveza ukuthi yena ungubani. Kwesinye isikhathi singaphuza ukuzwa, siphuza ukwamukela uNkulunkulu lendlela zonke akazisebenza, ezinye zingaba buhlungu empilweni lemoyeni wethu, kodwa isifiso sakhe ukuthi aveze, aphendule umbuzo ukuthi who is this God? Bambani la. Chapter 8 verse 16 kusiya ku-19. Kuthiwa ama-magicians zama izangoma bama phambi kaMoses laphana, baze bakhuluma loFaro, bathi bona hayi Faro, indaba le isinkulu. And the magician says, this is the finger of God. Lokho sekusenzakala khathesi Faro, lanxa ungazi wale yena luwani uNkulunkulu owubuza ukuthi ngubani. Mana sike sikutshele thina sesizamile amasalamusi ethu, senza imthanathana yethu kayimetshani, amandla ethu kawafiki kulevel yamandla kaNkulunkulu okhulunywa nguMoses lo-Aaron. Khonokho ukubona kusenzakala eEgypt. Yebo sike sabona inyoka, induku isiba inyoka, sa-challenja amanzi abalegazi, sa-challenja lalokho sekusenzakala khathesi sokugcwala ilayisi. Mana sikutshele besi-challenja, kodwa sesikwazi ukuthi bantu zwana Nkosi okwenzakala eEgypt, this is the finger of God. Ngiyacela ukubana ngasizehliseni
phambi kobuso bukaJehova simamukele uNkulunkulu njengoNkulunkulu, singamchallenge. Singamchallenge uJehova. Ngiyabonga ukuthi khonoko bakubona bakuvuma bakukhuluma haleluya malidwisa igaba lenkosi. Nango kunye kungithathe kusilebe semfuna ukuva indlela mbijana lapha. Uchapter 8 sisiya phambili laphana sukusela kuvesi mu-20 sokuqeda kuba le-lies kwaba lama-flies kwagcwala impukane kwaba nzima wasesithi yena uFaro khangelani lapha, sacrifice to your God here in the land. Right? Moses ngiyakuzwa ulokhu ucela usithi kufunakala ukuthi liphume liye khatshana liye khonza uNkulunkulu wenu. Asihambeni engikutshoyo ukuthi hayi sengilikhulula khonzani uNkulunkulu wenu khonapha eEgypt, lingasuki limkhonzele khonapha. Unjalo uSathane ugangile ufuna abantu abanengi sinjalo emhlabeni, ufuna kwenzakala ngani abantu baphendukile kodwa beloke behleze embusweni wakhe. Ikuzwa kusiba lezi nkulumo ezithi hayi uNkulunkulu uncedisa ozincedisayo, la uyahlanganisa ungakhuleka uphinde uyebika kwabakini. USathane uthi yena umkhonza uNkulunkulu but ungaphumi eEgypt, hlala usebugqilini, hlala ungaphansi kwesandla sami, kodwa uthi wena uyamkhonza uJehova. But uNkulunkulu ufuna ukuthi sikhululeke. Akukhangeli ukukhonza kwakho, akukhangeli ubudlelwano bakho loNkulunkulu ukuthi bu-right yini umkhonza usuphumile ngaphansi kwesandla sikaFaro, umkhonza ulokhe use-Egypt, umkhonza ulokhe uyisigqili na. Nxa kulokhe kunjalo kawukakhululeki, kumele simkhonze uNkulunkulu sesikhululekile. Kafuni uSathane sichiye eminye imikhuba yethu, kafuni sichiye amanye amasiko axabana lentando kaJehova. Uthi kasibambeni ngokubili simkhonze uNkulunkulu silokhe sikulona leli isigaba, silokhe kulona leli dorobho, silokhe kulona leli lizwe, but umlimi ukuthi kumele siphume. Sike sakhuluma ngo-Abraham ukuthi umlimi wambiza wathi suka kwabakini, umlimi uthi suka lawe eEgypt, singamkhonzi silokhe siyiziqhili. Asambeni lapha kumnandi la abese sitheni lichayele khonapha, bese sithi kwakunye futhi don't go far. Mele ngamphuma ndicheka ngibe ngilibona, nxa lihlabela ngibe ngilizwa, libe liseduze khonapha. Sibanengi njengamaKristu esaphendukayo but kasihambanga khatshana, silokhe siseduze khona. Sike sakhuluma ngakho nxa siphendukile, kodwa kulabantu esingabakhulumisiyo silokhe siseduze kasihambanga khatshana. Nxa sikhonza kodwa silezikhwili zeminyaka sivumelana lo Sathane othi yena worship your God but don't go far. Lokhu lesikhwili seminyaka awukayikhatshana. So kumele siphume singakhonzi silokhe se-Egypt. Number 2, nxa siphuma asihambeni khatshana lombuso kaSathane. Kasiphendukeni sichaye 360 degrees, siphendukeni. Bhayibheli uJesu uthi yena zwanini la, nxa likhulumisa abalikhulumisayo lingcono njani kulabaFarisi. Nxa usithi nami nomuntu angilandaba laye siyahlangana ezulwini, awukayikhatshana, ulokhu seduze, ulokhu se-Egypt. Nxa uncitshana ulokhu se-Egypt, nxa ulomoya omubi ulokhu se-Egypt, nxa unyeya ulokhu se-Egypt. Kasivumeni ukukhululeka siye khatshana lombuso kaSathane. Asambeni ngiyava indlela mbijana la, don't go far. Yikho kutsho ikhuluma ngani sebakhulule bengakhululekanga. So asikhululekeni, kasibuyeni kumlimo, sikhululekeni asikhiphe completely
emandleni kaSathane, then sikhonza uJehova ngenhliziyo yakho yonke, ngamandla akho wonke, ukuze uJehova adunyiswe, igama lenkosi lidunyiswe. Sibabaza asenzele khona, go far. Asambeni nengabantu esikhonzayo uSathane angani usikhululile, kanti usibophele ngentambele erekeni, sike sihambe siyefika ngale, ukunanabuka kwerekeni kungaphela, sibuye futhi ngapha, kasikhululekeni, kasivumeni umlimi asikhulule, ngoba sithwele amagabha avuzayo. Uphi uNkulunkulu ongasikhulula? Yelalo uFaro ayengani kafuna ukumlalela, uFaro wayesithi kafuna ukuba mazi. uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaJacob, uNkulunkulu wami, umdali wezulu lomhlaba, ufuna simkhonze ngenhliziyo zethu zonke. Nxa ukhonza, nxa ngikhonza, sikhonza singaphi? Usuphumile yini eEgypt? Amazwi owakhuluma ngomuntu engekho, usuphumile yini eEgypt? Lelo khanyela ngaye abanye abantu, suphumile yini eEgypt? Kasiphumeni ngoba kumele sikhululeke. Who is this God? Uyaziveza umlimi lendlela zakhe zokuziveza. Asambela chapter 9 verse 1. Abuye futhi uMoses athi njengoba usala sokuyakufa lapha nithambile ngathi haleluya. Sokuyakufa izifuyo zonke zabo-Israyeli ziyakufa, eze-Egypt ziyakufa izifuyo, ngoba inhliziyo yakho ilukhuni, ulokhu ungangazi, ulokhu ubuza ukuthi who is this God? Mana ngikuvezele ukuthi ngingubani, mana ngikuvezele ukuthi ngingubani. Lalelani la, Bhayibhili ngibalile ngathaba ngathi mina umlimi ulungile. Abese sithi zingafa zonke, kuyakufa yonke into, kuyakufa inkomo, kuyakufa izimvu, kuyakufa amakamela, kuyakufa lamatsiyane, kufa amangoye, kufa uguyiguyi, bonke lezinto ezinkulu kuyakufa, ngokuthi konke kuyakufa laphana. Kodwa ngifuna nxa into zenu zisifa babala, lithalaze licheke eGoshen. But the Lord will make a distinction between the livestock of the Israelites and of the Egyptians, so that no animal belonging to the Israelites will die. Umlimi singezana kuye, uyaziveza asivikeli. Mani ngibambe lapha sokuthandika, mani ngibambe lapha sokuthandika. Umlimi uyavikela, sike sakhuluma ngale, sikhuluma ngabafileyo ukuthi umlimi ufuna ukusikhulula into eziningi bamba lapha, ocabanga ukuthi ziyakuvikela, ocabanga ukuthi ziyakwelusa, nguwezelisayo, ngozigcinayo, ngozidingela ukudla, ngozidingela indawo yokuhlala. But umlimi uthi yena bami ngiyabaprotector. Nxa ziboroma ngapha kini, kuma-provinces enu, kuma-districts enu, libocheka ngale eGoshen, babesenga, kuyabe kulokuthula, ngoba ngifuna ukutshengisa Faro ukuthi who is this God obumbuza? uNkulunkulu owenelisayo ukuthi elizweni elilodwa kufa inkomo ngapha zingafi, ngoba ngivikela abangabami, njalo ngifuna ukutshengisa wena ukuthi ngingubani. Jehova uyaselusa. Ngincengela ukuthi kasibuyeni kuNkulunkulu lamandla, uNkulunkulu oyelusayo, okwenza ukuthi nxa kusonakala ngapha wena akuvikele, lama ngivikele. Sisemaphethelweni uSathane ufuna ukugcina abantu besebugqilini. Kasibuyeni kuNkulunkulu azosivikela, asibuyeni kuNkulunkulu azoselusa, kasibuyeni kuNkulunkulu asikhulule, igama lenkosi bese lidunyiswa. Limuthembekile
bimuthembekile babethalaza bezokunzima ngale bekhangela babone kulokuthula ngale ngokuthi Jehova wabavikela abantwana bako-Israyeli bonke abangabakho uJehova uyabavikela lanxa ngaba nezigigaba zempilo siyaba lokuthula okunjengomfula asambili limulungi chapter 9 verse 8 sezifile inkomo sokunzima khonapha walufaro eseyalile kwabuya amathumba yeyi ithumba ngiyalazi ithumba ngiyalazi uyalifihla so liyabe lihlezi laphana ulifihle njalo ngayizwa abadala besithi awuhloniphi njengethumba liyahlala lobanga phela ithumba liyakudubula kwa uthole selilapha ekhaleni selingaka uthole lisemlonyeni libe phakathi komlomo umlomo wethumba ube phakathi komlomo ubomvu bephuma emlonyeni xa ulifihlile asabelala izwe la ungalifihla ithumba ulifihle 3 days liyabe lingakavuthisisi nxa selivuthiwe seliphefumula solithi fu lapha ama-Egyptians mina ngavusa ugogo ngangilifihlile linamathele anti lijayele kunamathele ithumba vele lapha linamathela khona kakhulu la ngithi tha ngalifihla lithe seliphefumule ebusuku so liphefumule ebusuku so ngayamvusa ugogo wangikhama ubuhlungu bokukhanywa bosobungcono kulobuhlungu bekuphefumula bobomvu bethumba laliwa manje laba umuntu oyedwa wayengelathumba wayesiba namathumba liphefumula ngemva kwendlebe liphefumula lapha liphefumula ekhwapheni liphefumula entanyeni kubuhlungu umzimba wonke ngoba uFaro wabuza ukuthi who is this God mlibona la problem yokufaka esikole uzaba ngazi ma-Egyptians liza kuba ngazi singali ukukhanya singali ukubizwa singali ukuncemwa ngoba umlimi uzaza tshintsha ngene ngapha simfunde sekunzima abanye abantu sesike sazama ukuyakhuluma nabo ngoJesu ozamasinyane bala kodwa sabalanda empilo unyawo lugaxiwe lulenge qamuke ka4 unyawo lodwa esecela umthandazo umlaleli usahamba ngeBenz ngoba ungehlula lizahlangana noJesu embhedeni wesibhedlela abanye ngithembala ngathi kwaze kwathi qhwiki abako-Israyeli ama-Egyptians kwathi qhwiki bamkhonza bamthemba bamthanda uNkulunkulu oka-Israyeli yikho ngemva kwamathumba sokubuye isiqhotho ungabala uchapter 9 usukusela kuverse 13 uMoses uthe efika phambi kaFaro wathi uzwana be anti amathumba lilokhe kubuhlungu lembilaphi ngiyakubona uyaqhula ithumba liza kuvayindela njengoba ubulokusala sesihamba kokulandelayo sokubuya isiqhotho ngithe ngibala twa thunder hailstorm mingled with fire kwakusiwe isiqhotho esingaka ngeke ngabona amanye ama-scientists etshengisa ubukhulu besiqhotho esasisiwa mingled with fire khangelani isiqhotho lomlilo akuhambelani but umlimi uyenelisa ukuhlanganisa phela uNkulunkulu wenelisa ukuchibilikisa the force of gravity ingasebenzi achuna izinto ahlanganisa izinto achibilikisa izinto ngoba nguye owazidalayo xa uMoses emtshela uthi yena kusasa kuza kuba lesiqhotho esimangalisayo but ngicela ulalele lani lonke lilalele ma-officials lapha Minister of Defense ulalele Minister of what ulalele lonke lilalele lani zanuse lilalele nxa kule nkomo engafanga kusifa inkomo nxa kule nkomo yakho esemadlelweni nxa unezisebenzi ezisemasibini lilalele la nxa abantu
abantwana besesikolo bedlala phandle na umkakho engekho ekhathana ngicela kusasa make sure ukuthi wonke umuntu usendlini ngangcono liminyane lenkomo endlini ngoba isiqhotho esizakuba khona siyaqeda into zonke ngithe ngibala iBhayibheli lithi lona kulamanye ama-Egyptians kulamanye ama-officials ayesebonile amandla kaMlimi ayesemazi uNkulunkulu kaIsrayeli abasebemkholwa bemesaba uJehova abasebelahlile izithombe sebekhuleka besithi baba wethu osezulwini bathe besiza uMoses esitsho njalo bahle basuka khonapho bagijima bayathinta inkomo zabo bagijima bayathatha imidlwane yabo bafaka umangoye endlini babavalela lezisebenzi abasendlini kwaba lesiqhotho baphepha lemfuyo yabo yaphepha kusemgroup kulabanye abantu abathi umlimi kade ngubani asoze simkhonze asoze simlalele asilandaba labo bayekela asilandaba bayekela izifuyo zabo segangeni isiqhotho sabuya sadubula konke sadubula lesisebenzi zabo kwafa konke kwaphela abanye bamkhola umlimi abanye bamala umlimi nxa ngijumayela so abanye bayamuzwa abanye kabamuzwa abanye bangicriticize abanye bayizwa ngoba nxa uMoses wayemile laphana abanye babesithi lindoda kayiyodwa le ihamba loJehova ababathi la ndipho ngikuvuma njalo uMoses siyamazi futhi kulenye into esiyaziyo ngaye ukuthi wakwabulala umuntu linakali kwazi selipho ngikugijima ngoba umuntu engakabuye ekhuluma izinto selipho ngikukholwa thina kulento esizaziyo la wabulala umuntu lo abanye bathi noma wabulala umuntu akulandaba kodwa sesibonile ukuthi okwenzakala eEgypt yisandla sikaMlimi wena ungabe umona uMoses wabulala umuntu mina sengibona isithunywa le messenger kaJehova ezami izimvu ezami izisebenzi siyaminyana ebedroom ngangcono amasofa agadane imbheda igadane achele ihale ayikhulumayo abanye bathe beyibona it was too late bakholwa abanye kabakholwa bayasindiswa abanye abalandaba ngani into zilokho ezinormal izinto azikho normal hlobo ethandikayo zinsuku zokucina uJesu yeza masinyane isikhathi sokuphume kugqilini ngoba umlimi ufuna ukukhulula okwenzakalayo umlimi utshengisa umhlaba umlimi utshengisa ama-scientist umlimi utshengisa amakhosi umlimi utshengisa wena umlimi utshengisa mina ukuthi ngubani umlimi isikhathi sokucatsha size enkululekele uJehova sikhulule asambeni nxa sokuvuthelekile kunjalo wala futhi ufana wala ungabala uvesi 27 apho ngukhankhangela bomntana ngeke acheke into nxa siyabona kuthiwa the only place it did not hail was in Goshen ngabo abantu becatshile ukhokhokho kuchaya kusifa amaglass zisifa izimota becatshile bathe bacheka ngamawindi sokule bathola ngale Goshen koIsrael abantwana badlala uAra badlala ufish up and down badlala iGwini ongafana kuchaya i5 side kuyadlala kumnandi kulokuthula okunjengomfula nasi kuJehova lanxa umhlaba kulezigigaba siyaba lokuthula okunjengomfula ngoba uJehova ngumalusi uyasivikela sambe sizwe la sesiyaqeda kumnandi la Faro besembiza uMoses athi hey buya hayi buya I have sinned against God hallelujah usakwazi ukuthi kuloNkulunkulu osezulwini but idamage esiyenzakile njalo kulabanye abantu abangaphendukiyo afana semva indlela bicha kulabanye abantu ababuye ema-church kulabanye abantu abadinga abafundisi kulabanye abantu abacela imthandazo hatshi ngoba baphendukile kodwa ngenxa yobuhlungu besituation aphakathi kwayo zingalunga uyabuyela zingalunga
uyabuye abese uyathi ngicela lingikhulekele, I have sinned against the Lord. UMoses bamkhulekele istorm siphele. Ayesta akuna kuhamba ukuthize la. Sibanjwe yimi kukhalisa isicathulo la. Yikuthi laphana kanti vele ngangiyathi lonke umuntu uyethuka kwakunzima ngamfuna impilo. Baningi abantu abake balunguze church, baningi abantu asebeke babhabhathizwa, baningi abantu sasike senza ama efforts uhlabele sike siyefika emambo laphana eBhawa uzumuntu echaya isihlabelelo sonke siphele ukuyebhoda ngale kulabantu abakwaziyo abake babhabhathizwa ungabalanda kuhle kababhabhathizwanga ngoba baphenduka kulokunye okuyinto okubakhathaza emoyeni kulezi zinto ezihamba phezukweni wayephela ubuthongo ebusuku wayengani unyawo uyavuvuka ngakwazi ukuthi ukuhamba njalo wathi umuntu ayichurch uthe sesilile back to my roots kasiphendukeni singenze enkosini ngobuhlungu singabuyi ngokwesaba mina kanzake ngichumela ukuthi ungekela uphendukuza kutsha asovangeli lokwethuselana leli livangeli lokuncenga buya ngoba inkosi usuyithanda buya ngoba isono ususizonda ubugqili kawusakufuni sufuna inkululeko ephakemeyo. Faro walethwa yibuhlungu bethumba, walethwa yikufelwa zinkomo, wangani uphendukile ngesiqhotho kuthe konke sokuphelile wabuyela enhlizweni yakhe lukhulu. Abanye bake baphenduka ngoba ngamaloja uthe sesendlini yakhe wathi wow ukhoza badini manje ngengikholisa kade zimpilo singabenzi njalo uza kutshengisa ukuthi ungubani yena uza kutshengisa asibambeni la chapter 7 ubuye intete ongabani from 7 kusiyale zaya-24 uthi ngangcono lihambe kanti Moses wena ulake libhizi lapha lo Aaron libuye lithi sicela ukuhamba ngicela lihlale la hlala phansi laphana bathula ngicela ukubuza ayalo vele ngifuna ukuhamba obani phela wasukela every day ubuzo wayesithi ngabuya azokuba phambi kaFaro wayefika athi yena Faro uNkulunkulu uthi yena khulula abantu obami baye ngikhonza abantu benkosi umlimi akufuna ukuthi simkhonze Satan akufuna ukuthi sikhonze yena singayi kumlimi every day. Now sizintshumayelo every day umlimi ekubusisa ngebreakfast umlimi ekubusisa ngabantwana sile ndawo yokuhlala siphila intshumayelo umlimi uthi hayi ngicela ungikhonze ngifuna ungikhonze ngicela ungidumise ngicela ukuphakamise ilizwi lami igama lami uSathane uyala khona ukufuna ukukhonzwa yena abesengani uyavuma athi sithe qala uthena hayi khonzani khona babe likhangile kamna ansani somuntu oronga somuntu omubi khona phela lizikhonzela futhi rayi nxa liphuma lingafika esigodini lingayikhathana khona beduze khona ngibe ngilizwa ngibona mina ngifuna ukuyakholisa ube ngibona vele uSathane ukholisa ube sibona so kholisa ube sifile eduze kwakhe so Moses njona wala lapha wathi ufuna ukuyakhathana sengivuma abantu sengivuma Moses sengivuma ngicela right ngizwe la kuhamba obani moyo likhamba la sibanda kuhamba obani ake ngichasise mpofu ngobani abahamba uMoses sesuku mathela ayi zwala kuhanjwa ungathi kuhanjwa kuhamba abantwana kuhamba amajaha kuhamba izintombi kuhamba umkethu kuhamba thina amadoda akhona kuhamba amaxhegu ethu kuhamba izalukazi siphumele embuzi zethu siphumele inkomo siphumele donki inkukhu ziyahamba omangoyi bayahamba oyizinto othanda bembona bayahamba kakusali lutho lwethu siphuma siphele lento zethu zonke abesitaye hayi kai why ufuna uhamba lonke right mina ngifuna libambe lapho kule into ngifuna ukuyivayindela bejana ngicela lingizwe kuhle lingizwe kuhle abesita Moses lawe okunye uboba reasonable right mina sengivumela ngicela ukuhamba amadoda kuphela abafazi basala
uwabuye uJake awuhamba amadoda abafazi basa ngithe ngifuna ukuva indlela mbithi nananzelele lapha enxele ngizwe kuhlobo mama ngiyacela la ungananzeleki la yebo ema church omama in numbers sikhangela in numbers banengi kulabo baba obaba bangapha bathi ungathi uyacheka nxa ubaba indoda isiphenduka nxa indoda isibuthi unkungulu yayo iphuma koSathane ijayile ukuphuma iphele omama izikhathi eziningi kabahambi baba yabanengi omama bayasala yebo bengabe bese church kodwa abanengi bakhona basele Egypt ekwayeni bakhona hallelujah bathi inkulumo kaFaro lapha ungacheka kuhle mama abanengi abaphumanga semva indlela yawazi udlandiza mva indlela abaphumeni siphele mana ngepenye kulandelayo ungacheki imizi eminingi lanxa kukhonza abanye basebugqilini mama lo baba lise church abantwana uSifaro uthe basala hayi boy thatha ndani okunye lithi sibani thatha mama lihambe mina ngiyasala labantwana kusile kunje kakafiki endlini umntwana kakafiki engxenye uzazi umqalele futhi ufike lokho engakafiki kalele indlela esesiphila ngayo imizi akula kukhonza lokuthula xa kulento lethi insisi lenyembezi sesike sachumayela emakhaya umuntu aphenduke umama aphenduke abesecela ukuthi ngicela ngicela ubaba umthole kwaewa phelela elokhe edlalisa induku angani uzasikhipha ngenduku uzondile ukuthi umkakhe usekukhululeka ungacheka sobaba ozondileyo nguSathane omhleziyo ongafuni ukukhululekwe othi yena lanxa baba ungamyekela hamba umama wena sala kwami obaba abanye sebekhululekile omama basele obaba abanye basele omama sebekhululekile kwezinye imuli ukukhululeka abantwana abazali bayala abanye abazali umntwana engabhabhathiza uhlaxothwe lekhaya ancitshwe ukudla akuthwe kasabhadalelwa ifees antweni usuzenzele okufunayo isizathu ukuthi wena owalayo ubona umntwana uyahlanguka kanti wena walela koSathane kuqili wathi hayi then uMoses nxa ungani kuyehlula ukuthi sihambe sonke phela ukuthi usokuza kuyo kunye bekuyabuyo kunye phela hayi Moses lani phela uyamtshela la umdala umtshela ngimvumile kusala abanye kuhamba khangela umhlaba khangela lapha esihlezi khona khangela impilo yakho khangele mina abanengi sikhonza seduze le-Egypt sikhonza seduze loSathane abanye vele kakuphinywanga kusele abantu basele bugqilini izimuli sebugqilini obaba abanye basebugqilini omama abanye basebugqilini abantwana abanye basebugqilini nxa ngakhulunywa ngokuyatshontsha imuli yonke ngavumelana ngakhulunywa ngokukhonza uyeza ubaba sesithi ngiyabiza abakini nxa ungalaleli ngiyabiza abakini ubuyele into yakho echurch levela ngifuna ukuyibona ubona ukuthi umuntu lo ayisuyo zondileyo nguFaro nguSathane ngoba kulo muntu osephuma ebugqilini bokuthi amchayile izitina insuku zonke izitina zesono chapter 10 zabe sibuya intete wala kwabe kubuya umnyama darkness darkness that can be felt umnyama ugogo wayesithi kulo mnyama ubambekayo ngesandla somnyama ababhalayo bathi bona kwaba mnyama ukuthi isandla sakho usithi ungasiboni sila ungasiboni kumnyama umnyama ubambekayo darkness yet all the Israelites
had light in their places where they lived. Hallelujah. Mposengasu. Ngangivana bombandla silongisithandikayo. Mhlaba lo kulomnyama. Yabo bambekayo. Khangelani homosexuality, khangelani ama-TV abantu bakho sokuphumela egcekeni ngumnyama khona. Indlela abantu abakhonza ngayo, izinto abantu abazikhonzayo, sake sakhuluma ngokufa, izinto abantu abazenzayo kungafiwa ngumnyama. Izinto abantu abazenzayo bengabala abantwana bebafaka izinto enkanda bebabophela izinto lapha lokhalweni ngumnyama esiphakathi kwawo umhlaba uphakathi komnyama obambekayo phakathi komnyama obambekayo. But iBhayibheli kuPsalms 119 iverse 105 uthi yena uNkulunkulu, your word is a lamp. Nasifuna ukukhanya emhlabeni olomnyama kasibambelelene eBhayibhelini. Ilizwi likaJehova yikukhanya, light. Bible lithi lona xa iEgypt yonke imnyama nyama khaka angwazi unafaka liphi ba nyama babe sebengathalaza emawindi babone eGosheni kukhanya. Hallelujah. Ilanga likhona kukhanya ilanga ngapha kumnyama ngapha kungalo kukhanya ilanga. Umama ebiza umntwana, ngihambe ngithathela amanzi ehamba. Behamba eSkoto besiyatheza kukukhanya ngapha kumnyama ngapha kukhanya. Ngiyacela sithobe sithandikayo esikucelayo lengikucela ngegama lenkosi yethu uJesu, emzini yethu kakukhanye ngelizwi likaJehova. Kasimkhonzeni uJehova kukhanye emhlabeni, lanxa kungaba mnyama imizi yethu kayikhanye, impilo zethu kazikhanye. Jehova lelizwi lakhe kuyikukhanya empilweni zethu, siphile ngentokozo lokuthula okunjengomfula, simethembo thembekileyo. Umlima sisize. Who is this God? Uyaziveza every day. Ungabona ungamboni, uza kutshengisa uzombona. Umlima senzele kuhle, umlima siphathise. Kumele sikhululeke, umlima sisize, umlima siphathise. Uyasifuna embusweni wakhe. Waziveza kuFaro, uyaziveza kuwe, uyakuveza kimi. Ayifunayo kuphela into ekusikhiphe kugqilini, asilethe entokozweni. Umlima sisize, uNkulunkulu asibusise, asikhuleke nini. Baba olungileyo, siyabonga ukuyasithanda. Senzele kuhle, uhlale lathi ngenxa yegama lakho, siyakhuleka. Amen. Amen. Ubani Nkosi yethu ukuza kwakho lapha sizwile sesikhathele umhlaba ucela usizi ukufane zono namanyala Sodoma libuyile yahlulela Jesu manje malufika lolo suku konke uyoba sobala manje omningo kufihliwe sokwazi iza usikhulule siyophule ekhaya phakade abangcwele bayokhonza bengaphakathi komuzi ababi bazovuma bazokuqa ngamadolo bathi kufanele ukwahlulelwa uJesu uyinkosi yamakhosi naphakade malufika lolo suku konke uyoba sobala manje omningo kufihliwe sokwazi
sikwazi izo usikhulule siyophulekayo phakade izo usikhulule